The word used for Buddhism translates as the inner, or the inner science, or the science of the mind, the science of awareness. So I think this is a very beautiful name for a very beautiful event, and thank you very much for inviting me to speak today. As a martial artist, you are used to the lifestyle. Something hurts, but it's okay. Let's go through it. Pain is not going to stop us. It's just an indication this is where, at this moment in time, our limit is. And because we understand this on the physical level, it starts to transcend and translate into also the mental way of thinking. If the suffering is there, I'm not going to run away from it. I'm not going to ignore it. I'm going to find a way to overcome the suffering. If you're not strong enough to face it at this moment, invest your lifetime to make yourself strong enough to one day be able to face it. Căutați să vă fie greu și, apropo de lucrurile astea pe care ți-e greu să le faci, e o zonă în creier care este, prin studii, dovedită că este cumva centrul voinței. Centrul ăsta al voinței este exersat exact ca un mușchi și ceea ce el exersează este să faci lucrurile pe care ți-e greu să le faci sau pe care nu vrei să le faci. Deci, dacă ești lângă acel torent de apă rece și nu vrei să faci asta, este foarte bine, da? Exersează-ți creierul să faci lucruri pe care nu vrei să le faci, pe care ți-e greu să le faci. Pentru că, inevitabil, ele o să vină. O să vină discuții neplăcute sau greu de purtat, o să vină decizii greu de luat și vrei să ai reziliența să iei aceste decizii, vrei să ai puterea, exersează-o în dușul ăla. Încercați măcar o săptămână să vedeți cum poate corpul vostru să se simtă făcând asta. Autocompasiunea înseamnă să fii receptiv la propria ta suferință, să stai cu tine, să-ți oferi bunătate și să accepti greșelile, pentru că sunt parte inerentă a vieții, dar nu așa ca un clișeu, ci să simți asta. S-a dovedit și s-a vorbit foarte mult în ultimii ani despre autocompasiune. A fi alături de noi, a ne sprijini, și s-a dovedit, sunt mii și mii de studii care arată că asta ne ajută să ne îndeplinim scopurile, să fim bucuroși. The hamburger eating says there are things that I don't want to give up things. I want things the way I want them in their specificity. And there were a lot of things in his life that he compromised, right? But with the hamburger, he could do it, right? With the hamburger, he could do all of what he wanted. But with other people, he couldn't. So the diet program for him meant you need to learn more about relationship and how to be yourself. You need to have hamburger life. Narațiunea pe care noi o avem ne influențează de fapt existența, povestea pe care ne-o spunem despre noi, despre viața noastră, despre familia noastră de origine, despre experiențele prin care am trecut. Povestea aceasta ne duce la a lua decizii. Noi nu luăm decizii pur și simplu, ci le luăm bazându-ne pe narațiune, pe o poveste, pe ce se întâmplă, cum îmi zicea un client al meu, între cele două urechi. Și atunci, în funcție de această narațiune pe care eu mi-o spun, îmi ghidez parcursul existenței mele. Așa cum frunzele astea s-au născut din semințele care au purtat informația copacului și s-au dezvoltat, poate că, cu timpul, copacul devine din ce în ce mai bogat. De aceea vă invit să vă uitați la istoria familiei, nu numai în trecut, ci și istoria pe care o creați chiar voi astăzi, aici și acum. We've placed ourselves in an environment
that is not conducive to our health. We did not evolve in this environment, so our bodies are so confused and they are breaking down. So that's why it's important to relearn how to eat and exercise and sleep, and breathing is a part of that. You can do all those things, but if you are not breathing properly, you're never going to be healthy. I've seen this time and time again. In a world that feels like it's moving at 1,000 miles an hour, I don't know how many times this year I've said, I can't believe it's May, I can't believe it's June. I feel like we blink and all of a sudden another month has come. This is meditation almost like creates its own timeline. It slows everything down. It allows us to become present in a world that is so often focused on the future and the past. Meditation brings us into the beauty of the present moment. And that doesn't always mean that the present moment is peaceful. It doesn't mean that there's not chaos happening in the world around. But how I describe meditation, it's like our thoughts and the busyness and the emails, they're just the waves on the surface of the ocean. When you dive deeper, for anybody that scuba dived, this is true. When you dive beneath the messiness and the busyness at the surface, there's a deep tranquility that lies within, a deep calm. And that's the same as meditation. When we go deeper than the thoughts, when we go deeper than the busyness, we land in a tranquility, a calm within us. And that's why we should all be doing just a little bit of this as often as we can. It requires courage to look at yourself and say, this is who I am, this is what's going on with me. But once you recognize and accept that this is happening, this is the moment when healing begins. And then we take through, remember I told you that trauma gets healed in relationships? This is how we heal. We don't do it alone. We cannot do it alone. We have to reach out. And I'm not necessarily saying we reach out to psychologists, although I recommend that for everybody, but we can reach out to our family, to our friends, to our community, to our yoga teacher, to our spiritual leader, to a retreat. Go to a place, go to a person that can actually validate what's happening to you, that can actually recognize, accept, and validate without judging, without criticizing, because that moment of actually expressing and saying how you feel and talking about what's happening to you, it's crucial for the healing.